وإعادة البناء. أعتقد أنه ينبغي أن يكون يركز أيضا على البنية الأساسية وعلى فرص العمل وخلق فرص العمل وكذلك التعليم. وحين نتحدث عن التعليم أعتقد مختلف البلدان في العالم يمكن أن تدعم غزة، وهناك عدة مبادرات في الأردن ولبنان وفي مصر تدعم الطلبة والشباب من خلال منح دراسية لحضور منح في مصر والأردن يمكن أن يتم دعمهم، وهذا نوع من التعاون، وبالتالي أن يتم تحقيق الوصول إلى الموارد وكذلك الحوكمة الرشيدة. حين نتحدث عن الحوكمة الرشيدة هذا معناه أننا ينبغي التعاون بين الحكومة والدولة والمجتمعات المحلية والأشخاص والقطاع الخاص من خلال مختلف الأدوات. كل هذه تكون تحت مظلة المساءلة. وشكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا لتلخيص الجلسة الأولى للتحدث عن فيما انتهيت إليه دكتور ماجد. أي جهود للبناء في المستقبل بشكل مستدام يتطلب موارد وتمويل وإطار سياسي، وهذا الإطار السياسي حيث قدم لنا دكتور طارق فكرة عن هذا الإطار الإقليمي. وأود أن أعرف ما هو الإطار السياسي على الجانب الفلسطيني. يبدو بالنسبة لي إحدى الأسئلة شديدة الأهمية: من الذي سيكون يقوم بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين خلال الأشهر أو الأعوام القادمة؟ هل يمكن أن يتطوع أي منكم للإجابة على هذا السؤال في كلمة واحدة فقط؟ نحتاج أن نكون هناك نهج يركز على الأشخاص. الشخص الذي سيتحدث ويتفاوض نيابة عن الفلسطينيين ينبغي أن يعرف ما الذي يحتاجه الفلسطينيين أنفسهم، ومنهم هم يعرف ما يحتاجون إليه. هذه فكرة صحيحة، ولكنني لست متأكد كيف يمكن تحقيق ذلك. دكتور طارق، هل لديك أي تعليق في هذا الجزء؟ لا أعتقد أن هذه ستكون المشكلة التي تعطل تحقيق وجود الحق الفلسطيني في تقرير المصير. أعتقد على الجانب الإنساني 0.8% يحتاجون إلى ممارسة حقوقهم الخاصة بحقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالانقسامات والجهود المدنية التي يسعى إليها بعض القوات لانقسام الفلسطينيين. هذا ما حاولت أن أصفه قبل ذلك في سياق المنافسة الإقليمية. أعتقد هذا ما قاله معالي الوزير فهمي وأشار إليه أيضا. إذا كان استطاع أي شخص البدء في فهم ما هو العمل الجماعي في المنطقة، أعتقد العالم العربي يمكن أن يعمل الكثير معا، وإلى جانب تركيا وإلى جانب إيران يمكن أن تكون جبهة قوية. وفي نهاية المطاف أعتقد أن ذلك سيكون جيد بالنسبة للفلسطينيين للدفع نحو كذلك الوحدة الفلسطينية. لا أعتقد أن هذا هو العائق، ولكن العائق هو السياق كله، دور المنطقة وموقع القوات الخارجية. وقد تحدثت كذلك عن الوضع التاريخي. لا زال لدينا الكثير من التدمير والموت في غزة، وكذلك النهج الإسرائيلي نحو لبنان. إسرائيل تحاول أن تقسم سوريا فيما بين مختلف الأطياف، وبغض النظر عن أحلام وآمال السوريين. وأيضا
وكذلك الحرب مع إيران أيضا يمكن أن تكون دليل على ذلك. نحن لسنا خارج منطقة الخطر. حين نحاول أن نضع إطار بشأن كيفية تناول معظم هذه القضايا ومعظم هذه المشكلات، ما أريد هو الإشارة إلى هذه الفرصة وكذلك ما تتضمنه على أرض الواقع، بدءا بتركيا ومصر. أريد فقط أن أقول لك شيئا وبعد ذلك سأجعلك تبدي تعليقا. حين بدأ الأمر كان هناك بعض الإجراءات التي بدت وكأنها طموحة، ولكن هناك فكرة هامة للغاية، وأن إسرائيل قد أصبحت عدوة للجميع. ولكن يمكن أن نستنتج من ذلك شيء بعيد، وهو أنه العالم العربي وكذلك القوات الأساسية الأخرى يمكن أن تعمل معا. الأمر ليس واضح بالنسبة لي تماما، ولكن لنفكر في ذلك وسنعود إليك مرة أخرى في النهاية. ما هو تعليقك النهائي بشأن هذا الأمر؟ أعتقد دكتور طارق أشار إلى نقطة شديدة الأهمية. لنبدأ بمحاولة تقسيم سوريا. يمكن نظر أيضا محاولة تقسيم السودان، ولدينا كان هناك المذابح في الفاشر، وبالطبع كان هناك محاولات لتقسيم دارفور، وإذا تم تقسيم دارفور ينبغي أخذ كردفان أيضا، وبالتالي هناك محاولة للتفكيك في المنطقة دولة تلو أخرى. وبالتالي إذا ما قرأنا عن نظريات المؤامرة سنجد أنهم يحاولون بنفس هذا الأمر تفتيت البلدان. Now, in these days, actually, they started to happen already almost 1 year ago. And they are happening between Damietta and Trieste. They're happening in the Adriatic. So, and who is pushing this? The market, the interests of the private sectors. Then we can enjoy creating diplomatic architectures, etc., etc. They are interesting and also important frameworks. But without the interests of the private sector, you do anything. So, and what is happening now? For instance, we have a regular line between Damietta and Trieste for Ro-Ro connection, roll on, roll off. And Italy is the top destination of Egypt exports all over the world. So it means a lot for both countries. And it's not only important for Italy, because when you are in Trieste, like Romana was saying, it means that you are in the closest harbor to the Baltic Sea, in the closest harbor to the Central Eastern Europe. So we have to look also in this continental situation of Europe, with Central Eastern Europe, which is growing more than our Western countries, and Ukraine to rebuild. So the connection with the Black Sea, the Three Seas initiative, which was mentioned now by Romana, the Central European initiative, but this is not all, of course. I mean, it's really important, like you say, to start to include the bilateral aspects in this framework, but also now to consider the framework, I mean, the method. And here, I think, first of all, we should not care too much about the color of the cat. The important is the result. So we can have BRI, we can have IMEC, we can have several initiatives. The character of IMEC is to be something agreed among a small group of countries, which can be more, and we are certainly inclusive, but somehow what is important is a group of equal countries. There is not a leader
is not the initiative of country X or organization Y. And I think this is important, and this couples with the Mattei plan, because you were mentioning the rebuilding of Europe after World War II, our industry, etc., starting with home, with the industry at home, but not only home. Let's think about energy. In the 50s, Mattei had an assignment to close Agip and Eni. The government wanted to finish Eni. He rebelled. This is the power of rebellion, of not obeying to the orders. He said, no, there is a great future for energy. Changing the rules, changing the method. No more the predatory way the big oil and gas companies were using with the producing countries. And they did it in Africa, in Algeria, in Iran, in several countries. It was revolutionary, and it was a new way to work. This is the new way of the Mattei plan. Not predatory and not patronizing. This is another important aspect. Avoid the paternalistic, the predicatory approach with other countries. Then we can work in a different manner. And this is the way we can have and nurture our common interests, because of course we do not do charity. We work for our own interest. And there are a lot of common interests. It's the win-win solution which was mentioned earlier. I think we can do a lot. But we also have a common enemy, which has not been mentioned: climate change. Climate change is an enemy for our interest in the Indian Ocean and in the Mediterranean. For the Pacific, it's a little bit different, because the opening of new routes going northeast means a great threat for the Mediterranean and for the Indian Ocean. It means that from the factory of the world in the Far East, goods can go north. Of course, it will take time, and it means a route completely controlled by two countries, essentially. But it means that the interested terminal can be China, maybe Japan, Korea, Russia, and Northern Europe. No more Europe, no more Mediterranean, no more Indian Ocean. So we have to speed up. We have important advantages. We have very good assets and cards, but we have to work on this. And we can work with nearshoring, with the companies based in Egypt, for instance, with factories based in Egypt, with production based in countries which are closer, where one can work in a better way. Of course, thinking that Suez will remain by far the most important access in this Indo-Mediterranean route, but we also need complementary routes, because you can have a Houthi threat, you can have a ship blocking the canal, and of course there is a differentiation of goods. It depends on the added value. Some goods can travel by air, very little part, 1% or 2%. Other can travel by rail or wheel. Other ro-ro in a short distance. This is what we are doing inside the Mediterranean. There will be more and more a mix. The important is to find the good mix, and the market will decide.